Hello students, this is the second class from vector. Today, in my last class, I have discussed vector law of addition, that is triangular law of addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition. Today I shall discuss subtraction of two vectors. Follow subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors, that is দুটো ভেক্টরের বিয়োগ. Now follow, this is OA is a vector and OB another vector. This is vector P and this is vector Q. The angle between them theta. P and Q vector acting towards A and an OB and the angle between them theta. Now we have to subtract Q vector from P. আমাদেরকে P vector থেকে কোন ভেক্টরকে সাবট্রাক্ট করতে হবে? P minus Q we have to find out. So we have to do equal and opposite of Q. Follow? This is equal and opposite of Q. OB equal to OB dash. Suppose. Now draw a parallelogram taking OA and OB dash. So this is Q, this is Q. OB equal to OB dash. The magnitude of OB and OB dash are equal but opposite in direction. Now this diagonal, this OC equal to P minus Q. Follow? This OC represents the subtraction of the two vectors. Subtraction of two vector also is a vector. So the subtraction of two vector, that is OC equal to, this is P minus Q. The direction O to C. This angle 180 degree minus theta. So from the parallelogram law of vector addition, ভেক্টর যোগের সামন্ত্রিক সূত্র থেকে আমরা কি পাবো? OC স্কয়ার ইকুয়াল টু P স্কয়ার প্লাস Q স্কয়ার প্লাস 2PQ cos of 180 degree minus theta, that is P স্কয়ার প্লাস Q স্কয়ার minus 2PQ cos theta. Clear? ঠিক একই ভাবে similar way, if we want to find out Q vector minus P vector, then we have to draw equal and opposite of P vector, that is OA dash, in this way. Follow? In this way, to find Q minus P, this is equal and opposite. Suppose this is OA dash, এটাকে আমি মুছে দিলাম, ইরেজ করে দিলাম. Now this is P. Now draw a rectangle taking the sides this is the OC dash. Suppose so OC dash equal to Q minus P. Similar way, OC dash equal to P square plus Q square minus 2PQ cos theta. This is 180 degree minus theta. So in case of subtraction, যে ভেক্টরকে সাবট্রাক্ট করতে হবে তার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ভেক্টর আমাদেরকে ড্র করতে হবে. ইন কেস অফ সাবট্রাকশন we have to draw equal and opposite of that vector which we want to subtract from the other vector. Okay, this is the subtraction. Clear? আবার বলি, যে ভেক্টরটাকে আমি সাবট্রাক্ট করব তার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট, এই ভেক্টরটাকে সাবট্রাক্ট করতে চাইছি তার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ভেক্টর নিয়ে তাদের মধ্যে রেজাল্ট্যান্ট আমরা বার করেছি. এই সাবট্রাকশন থেকে আমি একটা কোশ্চেন দিচ্ছি. নাও if the magnitude of subtraction of two vectors, this is the magnitude of subtraction of two vectors, and magnitude of the addition of two vectors equal, then what will be the angle between them? Two vectors P and Q
the angle between them is theta. Then if the magnitude of the subtraction and addition is equal, then what will be the angle? Theta. দুটো ভেক্টরের যোগফল ও বিয়োগফল সমান হলে তাদের মধ্যে ভেক্টর দুটির কোণ কত? এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? p স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার মাইনাস 2pq cos থিটা, জাস্ট আমি বার করেছি একটু আগে। দিস ইজ p স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার প্লাস 2pq cos থিটা, দুই দিকে কেটে গেল। 4pq cos theta equal to 0. P is not equal to 0. Q is not equal to 0. So cos theta equal to 0. That is theta equal to pi by 2. That is 90 degree. So when the angle between two vectors is 90 degree, then the magnitude of their addition and subtraction will be equal. Clear? Now, next I shall discuss the commutative law and associative law of two vectors. Commutative law and associative law of two vectors. Follow commutative law. Commutative law. Commutative law. P plus Q equal to Q plus P. P plus Q vector equal to Q plus P vector. This is the commutative law. আমরা স্কেলার কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে তো জানি 2 plus 3 equal to 3 plus 2. কিন্তু in case of vector, this law is applicable. This is the commutative. How we can prove it? আমরা প্রুভ করব কি করে? দেখো, this is a parallelogram. This is P, this is Q. So this side also Q, this side also P. So this is the diagonal. From this figure, parallelogram, from this figure, O, A, B, C. Now, OB from this triangle, triangle 1, that is lower triangle, triangle 1, from the law of vector addition, triangular law of vector addition, we get OB equal to P plus Q, OB equal to OA plus AB. But from triangle 2, upper triangle, OB equal to Q plus P. So P plus Q equal to Q plus P. This is the commutative law. আমরা প্যারালেলোগ্রাম, একটা প্যারালেলোগ্রাম ড্র করে তার আপার এবং লোয়ার থেকে আমরা রেজাল্ট্যান্ট দেখলাম, প্রুফ হয়ে গেল। নেক্সট, অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ ভেক্টর। ফলো associative law, another associative law. Now we draw a quadrilateral. This is a quadrilateral, maybe polygon we may say. A, B, C, D. This is P vector, this is Q vector, this is R vector. According to vector law of polygon addition, polygon law of vector addition, from this figure, polygon law of vector addition, this is the resultant vector AD equal to AB plus BC plus CD. So AD equal to P vector plus Q vector plus R vector.
This is the polygon law. Okay. Now draw AC diagonal. So from this triangle 1, application with the help of triangular law of vector addition from this triangle, এখান থেকে আমরা ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র প্রয়োগে কি পাবো? AC equal to AB plus BC. AB plus BC. So P plus Q. Clear? Now from this triangle, second triangle, resultant AD. AD equal to AC plus CD. Value of AC P plus Q plus R. Okay. Now, if we draw diagonal BD, আমি এই ডায়াগোনালটাকে আমি একটু ইরেজ করে দিলাম, মুছে দিলাম। Draw the diagonal BD. So this is from this triangle 1, follow, BD equal to Q plus R. BD equal to BC plus CD. Now from triangle 2, AD equal to AB plus BD. Putting the value of AB, P plus Q plus R. Follow? From equation 1 and 2, this equation AD. So from 2 equation we get P plus Q bracket plus R equal to P plus Q plus R. This is the associative law of vector addition. Clear? Very simple. Okay. Next problem. Follow. This is a triangle. A, B, C. This is P vector. This is Q vector. This is R vector. We know from the law of triangular law of vector addition, we get AC equal to AB plus BC. That is P plus Q. আমরা আগের ক্লাসে এটা করেছি। নাও একটা ট্রায়াঙ্গেলের এসি হলো, এটা আমরা লিখতে পারি the sum of the two sides is greater than the third side. একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুটো সাইডের যোগফল থার্ড সাইডের চাইতে বড়, এটা আমরা লিখতেই পারি। এটাকে আমরা ভেক্টর ফর্মে লিখি। দেখো এসি ম্যাগনিটিউড, এরকম আমরা লিখতে পারি এসি the magnitude of AC vector AC value of now resultant R P plus Q. Clear?
but AC equal to P plus Q. This is the mod. So এখান থেকে আমরা পাচ্ছি P plus Q if the angle between two vectors theta equal to 0 degree. Follow. If the angle between two vectors P and Q, if the angle between two vectors P and Q, if the angle between two vectors P and Q theta equal to 0 degree, then R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos of 0 degree. That is R equal to P plus Q. That is R means P plus Q equal to, follow. So from this equation and this equation we get less than equal to what? এটা তো আগে দেখানি। হ্যাঁ আমাকে বলছি তো, ঠিক আছে আমি ক্লাসটা করে নিচ্ছি, ওখানে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এটা কি করতে হবে সেটা হ্যাঁ ওটাকে ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড হবে না। আচ্ছা আর কিছু না, এখন আর আমি গেলাম এখানে অনলাইন পেমেন্ট স্লিপ আচ্ছা আমি পরে দেখছি একবার খুলি। হ্যাঁ so from this is the very important equation. MCQ question এ সেট হতে পারে which is correct. Follow. P and Q two vectors, then mod of P plus Q is less than equal to mod of P plus mod of Q. Clear? This is এটা ব্রড কোশ্চেনে প্রুফ থাকতে পারে, MCQ এটা মনে রাখবে, less than equal to. Next, follow. AC plus BC is greater than AB. The two sides, sum of the two sides greater than third side, AC plus BC is greater than AB. Now AC is greater than AB minus BC. এটাকে যদি আমরা ভেক্টর ধরি, AC মানে mod of AB minus mod of BC. আমরা একটু আগেই বললাম AC equal to AB plus BC, that is P plus Q. So here P plus Q mod is greater than P mod minus Q. Follow. আগেরটা আমরা কি পেয়েছিলাম? লেস দেন, এবার আমরা গ্রেটার দেন পেলাম when theta equal to 180 degree. When the angle between two vectors theta is equal to 180 degree, then we know R square equal to P square plus Q square
plus 2pq cos of 180 degree means minus 1. That is r equal to p minus q. R means AC. AC means p plus q equal to p vector minus mod of follow. From these two equations we get finally p plus q greater than equal to, this is another equation very important. আগের ইকুয়েশনটা আমরা কি পেয়েছিলাম, p plus q is less than equal to, এটা আগেরটা পেয়েছিলাম, প্রুফ করতে হলে এটা পরেরটা পেলাম, তাহলে 1 এবং 2 আমরা এই ইকুয়েশনটা পেয়ে গেছি। ক্লিয়ার? ফলো ইট। Follow. Now take equal and opposite vector of BC. That is C dash. Clear? So this is the this is Q. BC and BC dash equal in magnitude but opposite in direction. Now from this triangle AC dash less than AB plus BC dash. Follow? AC dash third side, the sum of the two sides greater than third side. Now from this triangle AC dash, that is the resultant equal to AB plus BC dash, that is AB means P and BC dash means minus Q, direction of BC, that is minus Q. Clear? AC dash, that is if this AC dash is resultant, AC dash equal to R dash R vector equal to P minus Q, subtraction of two vector, just আমি previous এসে পড়িয়েছি। এখন AC dash equal to follow P vector minus Q vector mod, that is AC dash equal to that R means এখানে আমি আরেকটা লাইন লিখতে পারি mod of AC dash হলো less than, that is AB means P vector plus BC dash. Follow? When we take the mod, no need of minus sign. আমরা যখন mod নেব তখন মাইনাস সাইনে BC এর ভ্যালু কত? Q, BC dash এর ভ্যালু Q. So AB plus BT dash mod from this equation. But when theta equal to 180 degree, theta equal to 180 degree, then follow subtraction of two vector r square equal to p square plus q square minus 2pq cos of 180 degree. When theta is equal to 180 degree, theta equal to 100 degree, আমরা জানি the subtraction of two vector, when the angle between two vector theta, the subtraction of the magnitude of subtraction of the two vectors r square is equal to p square plus q square minus 2pq cos theta, cos 180 degree. So r equal to p plus q, that is r means AC dash equal to
P vector plus Q vector. That is AC dash means P vector minus Q vector mod equal to P vector plus Q vector. Follow? From this equation and from this equation we get these two equations. If we combine P minus Q, this is another number 3 equation. Clear? Okay, you have to remember, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে P vector minus Q vector এর mod less than equal to P vector plus Q vector. Next, now from this triangle AC dash plus BC dash is greater than AB. আমরা লিখতেই পারি sum of the two sides greater than third side. So AC dash is greater than AB minus BC dash, that is AC dash. আমি একটু আগেই লিখেছিলাম AC dash vector equal to P vector minus Q vector, that is P vector minus Q vector mod is greater than AB mod of P vector minus mod of Q vector. When theta equal to 0 degree, that is the angle between two vector, theta equal to 0 degree, subtraction R square equal to P square plus Q square minus 2PQ cos of 0 degree. That is R equal to P minus Q. Follow? R equal to P minus Q. So R means AC dash, that is P vector minus Q vector equal to mod of P minus mod of Q. So from these two equations we get, so this 4 equation you have to remember, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, স্মরণে রাখতে হবে। এগুলো এমসিকিউ কোশ্চেন বা প্রুফের জন্য আসতে পারে। Now we shall discuss the resolution of two vectors, that is components, perpendicular component, that is resolution of a vector. একটা ভেক্টরের বিভাজন, addition করেছি, বিভাজন, when we add 2 or more 3 or 4 vectors then we get one resultant vector. But in case of বিভাজন, একটা ভেক্টরকে যখন রেজুলেশন করব তখন আমরা পেয়ার অফ অনেক ভেক্টর পেতে পারি। দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডিশন অ্যান্ড রেজুলেশন। ভেক্টরের সংযোজন এবং বিভাজনের মধ্যে মূল বেসিক পার্থক্য। দুটো ভেক্টরের সংযোজনের ক্ষেত্রে আমরা একটি ভেক্টর পাবো, কিন্তু একটা ভেক্টরকে যখন আমরা বিভাজন করব, রেজুলেশন করব কম্পোনেন্টে, তখন আমরা লার্জ নাম্বার অফ পেয়ার অফ ভেক্টরস পেতে পারি। ফলো? Resolution of two vector of a vector, sorry, of two vectors নয়, resolution of a vector. Addition এর ক্ষেত্রে 2 হয়, কিন্তু resolution only of a vector. Follow? OX, OY, two coordinate axes, perpendicular. Now OA is a vector, suppose this is R vector. Now draw a perpendicular from A on x-axis. This is B, and on y-axis another perpendicular, that is C. This is another. So OA and OB, this angle theta. From the law of vector addition, that from the law of vector is a parallelogram law.
উই গেট, আমরা ভেক্টরের অ্যাডিশন থেকে কি লিখতে পারি, ওএ ইকুয়াল টু ওবি প্লাস ওসি। ঠিক, তাহলে আমরা একটা মূল অরিজিনাল ভেক্টর থেকে আমরা কটা কম্পোনেন্ট পেলাম, দিস ইজ এক্স কম্পোনেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই কম্পোনেন্ট। দিস ইজ দা, কোন একটি ভেক্টরকে, হোয়েন এনি ভেক্টর ফ্রম ইটস অরিজিন, মূল বিন্দু থেকে এমন দুটি ভেক্টরে রিজলভ করা হলো, বিভাজন করা হলো, যাতে সেই দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করলে আমরা আবার অরিজিনাল ভেক্টর পাবো। ইফ উই অ্যাডেড that two vectors, then we will get the original vector. Then this process is called the resolution of two vector. একটা ভেক্টরকে তার অরিজিনের রেসপেক্টে আমরা এমন দুটি ভেক্টরকে বিভাজিত করব যাতে ওই দুটি ভেক্টরকে অ্যাড করলে আমরা আবার অরিজিনাল ভেক্টরটা ফিরে পাবো, তাহলেই তাকে বলবো ভেক্টরের আমরা বিভাজন বা রেজুলেশন। দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট, পারপেন্ডিকুলার রেজুলেশন। যেহেতু এখানে পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট, this component and this component makes an angle 90 degree. This is perpendicular one. This is very important. Perpendicular component, of course, perpendicular component, perpendicular resolution বা লম্ব বিভাজন। Follow this angle theta. So this angle 90 degree, this angle 90 degree minus theta. From that law of trigonometry law থেকে আমরা কি লিখতে পারি, side OB, this vector P, this vector Q, so this vector also Q. OB by opposite angle sine 90 degree minus theta equal to AB by sine theta, OA by the ratio of the three sides and the ratio of the angle of sine of the angle of opposite is equal, OA by sine 90 degree. Follow. This side by sine this angle, this side by opposite sine this angle, this side by opposite this angle. Now value of OB equal to P, P by cos theta equal to AB, value of AB equal to Q, Q by sine theta equal to OA value R.